Всем привет! Это запись интервью с Дейной Дроллинджер. Она выздоровевшая компульсивная едок. И сегодня 19 мая 2017 года. Welcome everyone. Today is the Q&A call with Dayna Drollinger, a recovered compulsive eater. And today's May 19th. Давайте помолимся немного, в смысле помолчим и скажем молитву о душевном покое, если хотите вслух. Let's take a moment of silence and say the serenity prayer. Okay. Dayna, can you say it in English while we say it in Russian? Absolutely. Okay. Боже, дай мне разум God, и душевный покой. И душевный покой. Принять то, что я не в силах Принять то, изменить. что не в силах изменить. the courage Мужество to изменить change то, что могу. I can. То, что могу, И и мудрость отличить мудрость одно от другого. отличить одно от другого. Окей, давайте начнем. Вы, наверное, я так понимаю, вы слышали спикерскую Дейна. И если у вас есть вопросы или комментарии, поставьте, пожалуйста, единички в чате. И начнем наш разговор. So I'm asking if people have questions to put number 1 in the chat, and we can start the conversation. У меня есть уже... Хорошо. У меня есть несколько заранее подготовленных вопросов. I have a question. Yes. Yeah. Are members recovered, or is there anyone new to recovery? I guess I just want to know who were... Окей. Дейна спрашивает, есть ли у нас выздоровевшие люди, то есть то, что вот выздоровевшие именно от духовной, от душевной болезни, или у нас есть новички, или как вы себя можете охарактеризовать? Я отвечу, что, мне кажется, здесь есть смешанная у нас группа. Есть те, кто выздоровели, есть те, кто еще как бы, может, по шагам не прошли. What I said is, I think we have a mixed group. There are recovered people, and there are some who haven't really, who haven't done the steps yet. Okay, all are welcome. That's great. Тогда всем привет, всем это все хорошо. Well, Dayna, maybe you can. Do you want to say something before we begin with questions? Sure. So help me understand how the story went. They've listened to my story, or they have not, or help me understand. Okay. Дейна просит объяснить, что все прослушали ли люди историю или нет. Yes, I put it out, and the story has 54 views so far, and I'm assuming everyone in this group has listened to it. Okay. Well, I guess my question, is there anyone out there that could relate to that? Дейна спрашивает, есть ли кто-нибудь, кому эта история откликнулась? Да, конечно. Очень во многих местах. So yes, in many places, and Marina says that, and Olga and Inna, a few people, yes, it resonated. Okay. And Очень откликнулось. Yeah, very much so, because we can't stick to a meal plan. Okay. Особенно по плану. А по контролированию пищи с детства. Especially about the meal plan and trying to control food from childhood. Okay. So, so we can't control diets. Do people on the phone line, do they struggle with body image stuff at all, or feeling
pressure or body hatred or anything like that. I'm just not that that's necessarily required. I'm just curious. Дайна говорит, да, то есть мы понимаем, то есть многие из нас не могут контролировать диеты. Были ли у вас еще проблемы с как бы с телом, да, то есть со своим восприятием тела, ненависть к своему телу? Было такое? Обязательно. Yes, for sure. Да. Yes. Okay. As one woman writes that she was just yesterday just bawling and crying from hatred to her about her body hatred. Okay. So something that is very important. Some people, and not necessarily that if we have body hatred that we're a compulsive eater, it's really a consequence of having an obsession. Она говорит, что важно понимать, что ненависть к своему телу это как бы свидетельство вот этого давящего мышления. And way back when, back in the 1930s, or specifically 1935, Alcoholics Anonymous. Oh, go ahead. И давно еще в 30-е годах, а конкретно в 1935 году. Okay, over. Okay, you got it. Alcoholics Anonymous was born out of necessity because 1 out of 10 people who tried to stop drinking could not, like other people who drank too much. И в те годы, в 30-е годы, анонимные алкоголики появились из-за вот этой вот страшной необходимости, потому что 1 из 10 людей никак не мог остановиться пить. Okay. And because they had an obsession, it drove them back to drinking. If they could just stop, then they would be fine. But they couldn't. То есть у них было навязчивое вот это мышление, вот эта одержимость, и они постоянно начинали снова пить. И если бы они могли остановиться, они бы остановились, но они просто не могли. And so alcoholics understood that their body was different, that they were wired in a way that they couldn't drink like a normal person, but also that there was a mental obsession beyond their control. И алкоголики начали понимать, что у них, во-первых, с телом, конечно, проблема, но еще у них было навязчивое мышление, которое было полностью вне их контроля. So that is why Alcoholics Anonymous was born in 12-step, was born out of necessity. I'll leave there. Oh, do you want to translate that? Okay. I thought you were going to say something. То есть анонимные алкоголики как бы были рождены из вот этой необходимости. So Alcoholics Anonymous, the first 12-step fellowship, had 3 influences. It had a medical influence. The medical influence was that there was a mind-body problem. They made it very clear. There was a psychological influence and a religious influence. То есть было 3 влияния на анонимные алкоголики. Первое – это медицинское влияние, то есть медицинский такой вот опыт. Второе – это психологический. И третий – это был религиозный или духовное влияние на это. So it had these influences, but it's not what 12-step is. То есть вот эти были 3 влияния, но это не 12 шагов. Did you say, Dayna, did you say the 12th step or the 12 steps? 12 steps. The 12-step program. Окей. То есть это не программа 12 шагов, это были 3 влияния. Окей. Thanks. Yes. So therefore, what is 12-step? It's what
is outlined in the big book of Alcoholics Anonymous. То есть, чем является программа 12 шагов? Это то, что написано в книге «Анонимные алкоголики». So medical issues Так, are an outside issue. то есть медицинские проблемы – это отдельная тема. Это не 12 шагов. And what that means is that there are foods that can aggravate medical conditions. Что это значит? Что есть какие-то ингредиенты, есть какая-то пища, которая может плохо на ваше здоровье повлиять. Какие-то у вас есть конкретные там медицинские показания, да, у человека, у каждого. For example, sugar rots everyone's teeth. Например, сахар, от него гниют зубы у всех. However, sugar alone is not what triggers someone to compulsively eat. Но сахар сам по себе это не то, что вызывает вот это вот как бы компульсивное обжорство. It is the mental obsession. Это именно вот это навязчивое мышление. Now, sugar is an addictive substance that everyone wants to eat more of when they eat a little bit. И сахар это как бы такая, как бы вызывает зависимость. И все хотят есть больше сахара, когда они его едят. But this is really secondary. Primarily, we have to get to the source of what causes us to obsess and lose control around our eating. Но это как бы вторичный фактор. Первичный фактор, это мы должны добраться до корня того, что заставляет нас компульсивно есть. And that is having a spirit that is living in a way that creates restlessness and irritability and discontentment. И корень этой проблемы в том, что наша душа, наш дух таким образом живет, что он создает в нас беспокойство, раздражение и неудовлетворенность. So when we solve the spirit, it no longer feeds the obsession that drives us to eat compulsively. То есть, когда мы решим эту проблему с нашим духом, с нашей душой, и тогда у нас исчезнет это навязчивое мышление, которое нас заставляет компульсивно есть. And this is not made up or new information. This is the program of Alcoholics Anonymous, adapted for OA. И это не какая-то новая информация, это просто программа анонимных алкоголиков, адаптированная для анонимных переедающих. But what's happened is that there was a confusion of mixing therapy. Therapy or psychology is the second influence. We had an influence of psychology, but we are not therapy or psychology. И произошло в какой-то момент, люди начали как бы забывать и путаться. Как бы у нас было влияние психологии на нашу группу, но почему-то наше сообщество начали заниматься вот этой терапией, психотерапией. Therefore, OA was never meant to be a support group. Instead, a program for people that are hopeless. I'll stop there. То есть OA, как бы, в смысле, АП не должно было никогда быть группой поддержки. Она должна быть программой выздоровления для людей, у которых исчезла надежда, которые полностью безнадежные. However, when we follow the program, the fellowship builds up about us, as we're promised in our 12-step work. И тем не менее, когда мы следуем этой программе выздоровления, то вокруг нас возникает сообщество, как бы автоматически. So the third influence is religion. Третье влияние – это религия. But we are not religious.
Но мы не религиозная организация. The 12 steps, the program of action came from a religious group called the Oxford Group. They had 6 steps that evolved into 12. And I'll leave there. Okay. И религиозное влияние, религиозная программа вообще пришла, в смысле, нет, программа 12 шагов пришла из религиозной программы Оксфордских групп. У них было 6 шагов, у нас стало 12. The Oxford Group had 6 steps, and the intention was to practice like the original disciples of Christ, to get those original principles into mainstream America. And they gathered everyone who had all sorts of issues, like adultery issues, gambling issues, alcohol, drugs, eating. They all gathered together. У Оксфордской группы была вот эта религиозная программа 6 шагов, и они пытались практиковать те принципы, которые практиковали первые последователи Христа. И они хотели принести это в Америку, как в ежедневную жизнь американцев. И они собирали людей с различными проблемами, там, кто изменял там, своему супругу, кто игроманы и так далее. И они все их собирали. So before the originators of AA, Bill and Bob, they went to Oxford Group meetings, but they could not stay away from drinking. И Билл и Боб, вот эти основатели АА, они уже ходили в эти оксфордские группы, но они не могли оставаться трезвыми. So this program is not a theory. It's what they learned about themselves to survive themselves. То есть эта программа, это не какая-то теория, это просто то, что им пришлось сделать и узнать для того, чтобы выжить просто, не умереть. Now, what's happened for me as a result of following this program Что для меня произошло в результате этой программы, следования шагам этим? I no longer am restless and irritable and discontent with my life. У меня исчезли беспокойство, раздражение и неудовлетворенность моей жизнью. And as a result, I've been given power to feed myself in a good way. И в результате всего этого у меня появилась сила и власть кормить себя так, хорошо себя кормить. И, в общем, да. Окей. My intention is not to lose weight or to have a perfect diet. My intention is to be healthy and strong so I can do God's work well. То есть мое намерение, у меня нет такого намерения похудеть или там иметь какую-то идеальную диету. У меня просто намерение такое, что я хочу быть здоровой и сильной, чтобы я могла выполнять работу, Божью волю, Божью работу. And that is the example of sanity that we are promised when we do what is in the big book. И это один из примеров вот того здравомыслия, которое нам обещают, если мы следуем указаниям Большой книги. Does that mean that I don't have struggles? No. I'm an imperfect person, but I have specific directions and what to do, and I continue to be blessed. Значит ли это, что у меня нет вообще никаких там испытаний, каких-то трудностей? Конечно, нет. Я далеко не совершенный человек, но я продолжаю, и у меня есть программа действий, которая помогает мне решать проблемы, и мне продолжает вот эта Божья благодать приходить. Today I can go to bed without hating myself or hating my life. And I can go to bed without worrying about food. То есть сегодня я могу ложиться спать без ненависти к себе, без ненависти к своему телу, без ненависти к своей жизни и без беспокойства о еде.
I can be available to my family because before I was too wrapped up in myself to be available and present with them. И сегодня я могу спокойно проводить время со своей семьей и могу для них уделять им время, в то время как раньше я была настолько занята своей едой, что ни о какой семье речи не шло. I can be a worker among a worker. I can be a person among people. I can do all this because I have a program. И я могу быть работником среди работников, я могу быть человеком среди людей, потому что у меня есть программа. And the best part is that I'm very clear on the message that I am to carry, and I'm very clear on what my purpose is when I wake up. And for that, I'm relaxed and gracious, and I'm very, very grateful to talk with you today, and I'm very humbled. У меня есть очень четкое понимание моей цели, очень четкое понимание того, что я должна делать и какую весть я должна нести. И поэтому я просыпаюсь утром совершенно спокойная и знаю, что мне делать. И за это и как бы такая большая честь с вами разговаривать. И я за это очень-очень благодарна. And I'll stop there and see if anyone has anything they'd like to add or if they have questions. И на этом я остановлюсь и хотела спросить, есть ли вопросы или что-то вы хотите, может, добавить. Okay, we're gonna wait a little bit. And I have to задать вопрос. Да. Марина, пищевая зависимая. Я хотела задать вопрос. Я слушала спикерскую, и у меня такой вопрос. Вот я слушала, что Дэйна, она ходила очень много лет по разным группам, там, разных сообществ. И такой вопрос, что в этих сообществах, то есть она никогда не делала именно шаги, как они написаны в Большой книге, или она делала шаги, но не понимала смысл. Вообще, вот этот период, я просто слышала, что 16, я так помню, что вроде 16 лет, да, а у спонсора было 8. Что эго тяжело давало работать с человеком, у которого меньше лет. Вот. То есть за это время она не делала шаги вообще, она просто ходила на группы. Вообще, какой опыт у нее был? Вот. Спасибо. Marina is asking, so she listened to your story, and during those years that you went to all these groups, all these meetings, have you ever worked the steps there? Did you know about the big book? Or like what happened? Or did you work the steps but not, forgot them? Or what happened? I did everything that they asked me to do, and it would work for a time being, and then it wouldn't work. And yes, I even studied the big book. I studied workbooks, big book, and it would work for a time being, but it did not change me for good and all. Она говорит, да, она делала все, что ей говорили там делать. И она изучала разные рабочие тетради и даже читала книгу. Большую книгу, но это работало, но потом все равно переставало работать. Вот, и это не принесло этих коренных изменений, которые вот навсегда как бы ее изменили. And I certainly did not have the happiness that I do and the stability. I would be up and then down, up and then down. I have a couple good years and then just crash. И не было еще, главное, стабильности и вот этого счастья. То есть у меня было там, хожу там вверх-вниз, было там пару лет счастливо, потом бац, там выпадаю полностью.
Еще вопросы, Марина? Можно задать вопрос, да, Марина переедающая? Давай, Марина. Меня интересует все-таки, что коренным образом поспособствовало ее духовному просветлению и в корне изменило ее суть. И смогла ли она всегда отказаться абсолютно от сладкого и от углеводов? Отказалась ли она от них полностью? Или вообще о еде здесь ничего не говорится? Спасибо, Марина. So another Marina is asking, what was the impetus for your deep changes within yourself that produced this change in you, and were you able to stop eating sugar and carbs and stuff, or does it even matter? Well, what happened was actually, and that's part of my miracle, is that I was doing all this busy work, what I call busy work, in going to meetings. And let me know if you want me to pause. Okay, yeah, pause here. Okay. You can speak quicker, but just kind of pause so I can translate. Yeah. Она говорит, что когда она, что интересно, вот часть ее чуда, которое для нее произошло, в том, что, в общем, она ходила вот на эти встречи, это как бы была такая, что ли, вид, какое-то впечатление, что она чем-то занимается. So it was really a relationship ending that I was wanting to kill myself again, that I questioned why, if I'm doing everything I'm supposed to be doing, why am I still unhappy? И для меня вот это как бы произошло такое вот, окончились отношения, да, мы там расстались с моим молодым человеком. И это меня заставило спросить себя очень так конкретно, типа, если я делаю все, что они мне говорят делать, почему я до сих пор несчастна? And that opened me to the possibility that maybe I don't know everything. И это для меня открыло такую как бы способность задать вопрос, а может быть я и не все знаю еще. And that's when, at that point, I was connected to the right person who actually understood the program. И вот тогда, в этот момент, меня соединили с человеком, который на самом деле понимал программу. All the other things I tried were solutions to different problems. Все, что я раньше пробовала, это было решение, но не моей проблемы, а других проблем. So I needed to fully understand the depth of my problem, which was that I couldn't stay away from compulsive eating and I couldn't control it. Что меня заставило понять всю глубину моей проблемы? А проблема состояла в том, что я не могла не начинать, я не могла оставить в покое мое компульсивное поведение с едой, и я не могла контролировать это поведение компульсивное. There are a lot of people that have problems with their eating. Есть очень много людей, у которых есть проблемы с едой. At least in the States, over half of us are considered obese or overweight. То есть в Соединенных Штатах более половины из нас имеют лишний вес. But give them a diet at some point in their life, and they can follow it and be happy and free. Но дай им диету, да, в какой-то момент. Они могут и исследовать, и быть радостными, счастливыми и свободными. I would follow for a time being, but I wasn't happy, nor was I free. А я могла исследовать некоторое время, но я не была ни счастливой, ни свободной. And today, I don't eat carbs and I don't eat sugar. But that's not from a decision I made. It's how the program evolved. But I wasn't that way when I first recovered because selfishness
is what drives us to eat foods that harm us. И сегодня я не ем ни сахар, ни муку, но это не то, с чего я начала. Это как моя программа, эволюция моей программы произошла, потому что я не хочу есть вещи, которые приносят мне вред. And even if I didn't have a weight change or still ate foods that I didn't like that I was eating, I would still follow this program. И даже если бы я и не было у меня изменений в весе, и если бы я все равно ела даже не идеальную пищу, может, какие-то вещи, которые не очень для меня полезны, я бы все равно следовала этой программе. So when we first recover, we're very self-centered and very selfish. То есть, когда мы сначала, сразу непосредственно после выздоровления, мы очень эгоистичны и очень сфокусированы на себе. And if I don't understand that, that's why I do a fourth step to learn the truth about myself. И вот когда я этого не понимаю, тогда я делаю 4-й шаг, чтобы узнать о себе правду. And thoughts follow actions. When I am focused on myself, I reach for foods. I reach for food. Мысли, они следуют за действиями. То есть, если я на себе фокусируюсь, то меня тянет к еде. But I've grown through this program. It's going to be 6 years in October. And more my self-centeredness and selfishness has been removed. And less do I feed myself in a harmful way. И вот уже за 6 лет в этой программе я выросла духовно, и все больше и больше моего эгоизма и вот этого эгоцентризма у меня Бог забрал. И у меня все меньше и меньше желания и такой как бы тенденции кормить себя чем-то нездоровым. I focus on my 10th step. I focus on my 11th step and my 12th step. And the rest of it is entirely up to God, not me. То есть я только занимаюсь 10-м шагом, я обращаю внимание на 10-й шаг, на 11-й шаг, на 12-й шаг. А все остальное в руках Бога, а не в моих. As I focused on carrying this message to others, I had to surrender to the fact that I may be overweight or I may not be overweight. I may eat 5,000 calories or I may eat 1,200. Either way, I will carry this message because God promises to provide me everything that I need, and that's exactly what's happened. И когда я знаю, когда я несу эту весть, когда я несу весть другим компульсивным переедающим, я знаю, что Бог позаботится обо всем. То есть неважно, что у меня сегодня происходит, там, ем я сегодня 5000 калорий или там, 1200 калорий. Я знаю, что если я буду продолжать нести эту весть, то Бог мне даст все, что мне нужно. И так оно и произошло. And thanks so much for the questions. Yeah, thank you so much, Dayna. One more question comes from 2 people. What is your concept of abstinence, and what do you consider a relapse? Or a, what's it called, a short one? A slip? Okay. Yes, sorry, just a second. Я задаю вопрос Оксаны. И еще одна мне девушка задала. Okay, go ahead, Dayna. Okay. Well, first of all, I throw out the term abstinence because it screws too many people up. I call it sanity or sobriety. Во-первых, я совершенно выбросила этот термин воздержание, потому что он многих людей очень как бы голову им сносит, мозг сносит. И я использую термин здравомыслие либо трезвость. My question would be abstinent from what? И мой вопрос будет типа воздержание от чего? I didn't eat sugar, but I still compulsively ate when I weighed and measured food.
Я сахар не ела, но я все равно компульсивно ела, когда я измеряла и завешивала свою пищу. I couldn't stop thinking about eating, couldn't stop worrying about it. Я не могла остановиться думать о еде, не могла об этом перестать беспокоиться. My sanity date, sobriety date, is the day that I did my third step with my sponsor. И мой день трезвости или мой день здравомыслия – это день, когда я сделала третий шаг со своим спонсором. I consider a relapse when I stop following the program and stop following the principles to the degree that I pursued my eating. И срыв – это когда я перестаю работать программу и перестаю следовать этим принципам с таким же рвением, с каким я преследовала свое компульсивное переедание. My sponsor will definitely let me know when I'm moving away from these principles, and she would let me go if I stopped following them. Мой спонсор мне обязательно скажет, если я вдруг перестану следовать этим принципам, и она от меня сразу откажется, если я перестану работать программу. I no longer sponsor people, not because of their weight, not because of what they're eating, but because they refuse to follow the principles out of the book. And I can't help them at that point. И я сама перестаю спонсировать людей не потому, что они там перестают там какой-то план питания или чего-то еще делать, а когда они перестают делать программу. И если они не делают действия по программе, то я им просто не могу помочь. And I make it very clear, when you're ready to follow these directions, I will be here to help you. Until then, I cannot help you. И я им очень четко говорю, пока ты не готов следовать точно принципам в этой книге или вот этим вот действиям, я не смогу тебе помочь. Но если ты будешь готов, я буду рада, я буду здесь. And this is not about what your plate looks like. It looks like how rigorously honest we are and how willing we are. И это не в том дело, как выглядит то, что на вашей тарелке, а насколько мы честны, да, очень радикальная такая честность, беспощадная честность, и насколько мы следуем этой программе. Okay. Well, thank you very much. Еще один был вопрос. Был вопрос такой, поступил от Кристины вчера. Можно ли выздороветь от пищевой зависимости, помогая людям с другими зависимостями, например, созависимым или алкоголиком? Then the question is it possible to recover from compulsive eating when you help people with other addictions, for example, codependents or alcoholics? It's the same program of action. And yes, if teaching the program of action, yes, it does work. Он говорит, да, то есть программа выздоровления у нас одна, и если мы кому-то ее учим, передаем, то должно это сработать. Okay, thank you. But that's only if I have those things. I don't sponsor someone that I don't have their problem. That's very irresponsible. Но нужно спонсировать тех, все-таки у кого есть твоя проблема. Я не спонсирую людей с другими проблемами, потому что это безответственно. Okay. Thank you. Marina? Another Marina. Марина? Ну, у меня тоже вопрос по спонсированию. Ну вот как, есть ли какие-то критерии, ну вот как по ее мнению, какие критерии готовности человека проходить программу? Это первое. И второе, ну какой опыт у самой Дайны, ну, когда она начала спонсировать
своих первых подопечных. Вот. Ну, вот так. Такие вот у меня два вопроса. То есть, ну, по срокам, когда она начала? Вот, по срокам. Спасибо. Спасибо, Марина. So Marina has a sponsorship question. First is, how do you know that a person is ready to work the steps? What are the criteria? And second is, when did you personally start sponsoring? What like time frame from your recovery, like from your 9th step or whatever? Immediately. Немедленно начала спонсировать. Ясно. Because we've been given where the solution is, and it's right there in the book. And when we've made our amend and been given the power to help others, we have to help, or we won't survive. Потому что нам дали решение, и решение, оно в книге находится. И после того, как ты сделала, возместила первый ущерб, мы должны помогать, потому что иначе мы не выживем. I know when someone is ready, because I need to know that we have the same problem. С тем, с выяснением готовности, первое, это мне нужно понять, что у нас одинаковая проблема, у них и у меня. If they understand, if we are having a heart connection, and they say, yes, I do that too, then we're ready to go. Если у нас такое есть, вот как бы общение сердцами, вот у нас есть как бы соединяются наши сердца, она говорит, да, у меня то же самое, что и у тебя, значит, она готова. But if they want to mess around with insignificant details, like how much I weigh, what I eat, what meetings I go to, I will answer them, and if they want to argue that sugar is their problem, I say it may be, but it's not my problem. So good luck. Если они начинают какими-то там деталями заниматься, там, сколько ты весишь, на какие встречи ты ходишь, и так далее, и если они мне начинают рассказывать, что их проблема это сахар, я говорю, да, хорошо, это, наверное, так оно и есть, но это не моя проблема, поэтому до свидания, удачи. Now I will still talk with them to try to speak through the obsession by talking with the heart, because their obsession is ruling them at this point. И я буду, конечно, с ними все равно разговаривать и постараюсь говорить с ними через свое сердце, потому что через их вот это навязчивое мышление как бы какой-то пытаюсь до них донести, потому что ими вот это навязчивое мышление в такой момент руководит. But if that heart connection does not happen, then I cannot help them. Но если вот это сердечное, как бы сердца наши не соединяются, то я знаю, что я им не смогу помочь. So when someone is desperate, it says in the book that we have the desperation of a drowning man. And someone who is truly ready and wants this has exactly that. И когда мы готовы, в книге написано, что у нас должно быть отчаяние утопающего человека. И человек, который готов, у него есть именно вот это отчаяние утопающего человека. And that's what happened for me. I was so desperate, even though I had my doubts. The book says that you don't have to fully believe that this thing will work. But I knew that I was too confused and lost, and I had an ounce of hope from my sponsor and the group that I went to that was so invigorating. И я была настолько в таком отчаянии, что вообще у меня, конечно, были свои какие-то там сомнения небольшие, но у меня было такое страшное отчаяние и было небольшое количество надежды из-за того, что я увидела в своем спонсоре и в той группе, вот в этой, которая меня очень впечатлила. Thank you. Спасибо. Спасибо. А как, Дайна, строить разговор первый с новичком? Может поделиться?
Dayna, how does your first conversation with a newcomer go? I'll say, what brings you to OA? Or how's your eating been going? How can I help you? What's been going on? Я спрашиваю обычно, что тебя привело в АП, как твое питание и что происходит, чем я могу тебе помочь? Спасибо. Thank you. Thank you. Еще есть вопросы или комментарии? Я Марина, пищевая зависимая. Хотела задать вопрос. Вот по опыту Дейны я поняла, что она много ходила на разные группы, но нигде не встречала именно такой опыт прохождения шагов. Ну, соответственно, значит, и сообщество, которое окружало, насколько я поняла из ответа, давало ей просто советы. Но никто не делал с ней именно шагов с 1 по 12. Вот как вот действительно понять, что это не просто группа там, как называют там, самопомощи, поддержки и всего остального, а действительно группа сообщества духа. Спасибо. Отличный вопрос. Great question. So, Dayna, when you were going to all these meetings, and they were giving you some advice or some instructions, but they were not really 12-step programs. How do you know that a meeting is a true, program meeting or just a discussion or whatever, therapy? I go only to meetings that follow and study the big book. Я хожу только на встречи, которые следуют и изучают книгу, большую книгу. I will go to the places where compulsive eaters wind up outside of that, meaning churches, hospitals, doctors, and counselors. И я хожу искать компульсивных переедающих туда, где оказываются они. То есть я хожу в церкви, я хожу к докторам, в больнице и так далее, в центре. I will occasionally go to a discussion meeting, but that is only to find a newcomer. Majority of them already have a solution. И хожу я на дискуссионные встречи только с единственной целью – это найти новичков. Потому что в большинстве случаев у этих людей уже есть решение. And their solution would kill someone like me. И их решение такого человека, как меня, просто бы убило. Я бы погибла от их решения. Я Марина, пищевая зависимая. Я просто хотела уточнить, какое у них есть решение на дискуссионной группе. Я не совсем поняла, поэтому хотела уточнить. Да? И хотела уточнить такой вопрос. Вот у анонимных переедающих есть литература, которая тоже 12 шагов, да, 12 традиций. И если ее читать, то, в принципе, ну, там нет каких-то там различий, там нигде не пишется, что ваша проблема сахар. Вот. Как она относится к литературе, ну, как бы параллельных сообществ? Okay, so one more question. So in those meetings, in those discussion meetings, what is the solution that those people have? What do you think is the solution? And secondly, is about literature, about OA literature, for example. Like it doesn't ever say that your problem is sugar. It kind of talks about the 12 steps. So what do you think about that? What do you think about the literature? You're asking me personally what I have to do to survive compulsive eating, and none of those things worked for me. If it works for you or someone else, that is A-okay. I am not here to argue that.
I am merely here to do and to carry a message that saved my life. And the solution in majority of the meetings, it may or may not, from my experience, majority of those meetings are outside of the book. Anything outside of the book is a solution to a different problem. То есть, если ты меня спрашиваешь лично, что я делаю, чтобы выжить, потому что для меня эта проблема смертельная, то для меня сработало вот только то, что в Большой книге. Поэтому я и несу эту весть, которая спасла мою жизнь. То есть здесь идет вопрос о жизни и смерти. Если для тебя работает литература другая, это хорошо. То есть я здесь не буду об этом спорить. Но я только вот делаю то, что как бы меня спасло то, что написано в Большой книге, поэтому этим я и занимаюсь. А в дискуссионных встречах у них есть какие-то решения, но, возможно, то есть если они туда ходят, значит, они что-то находят. Но, опять же, это не решение моей проблемы, потому что я там его не нашла. Я, Марина, пищевая зависимая, насколько я знаю, в России нет групп дискуссионных, и для меня поэтому не очень понятно, что это такое, да? Это просто группа АП. Я так поняла, что Дэйна ходит только на группу изучения Большой книги. Но, получается, группа все равно входит как сообщество анонимных переедающих. Правильно я понимаю? Или это группа для всех зависимостей? Okay. So I'm gonna translate the question. Сначала я отвечу. Вот наша обычная группа АП – это и есть дискуссионные встречи, где просто люди обсуждают что-то. Дискуссия. So I'm gonna translate. Okay, let me remember. Сейчас я вспомню, в чем был вопрос. Марина, можешь, пожалуйста, повторить вопрос? Я что-то забыла. Там про дискуссионную группу и по поводу, как я поняла, группа по изучению Большой книги. Окей. Вот. Как сказать, в сообществе АП или это группа по изучению Большой книги для всех зависимостей, как в России есть там Back to Basic, да? Просто не могу понять, как это выглядит и как это можно приравнять к российской действительности, чтобы было хотя бы понятно. So she's asking to compare with what's going on in Russia. Like, what is that group that you're attending? Is it an OA group? Is it like an all addiction group, like the back to basic stuff here in Russia? Because there really aren't any big book studies here, so maybe we should explain that. Yeah, I follow the steps and the traditions. And the traditions have a singleness of purpose. I do a line-by-line study of the big book. And it really is not about the meetings we make. It's about the steps we take. And when we do what's in the big book, the fellowship builds up about us. But the meetings are not, the meetings alone are not the program. So so I'll stop there. Дэйна говорит, что она просто следовала шагам и следовала традициям из книги. Она изучает Большую книгу, она создала вот эту группу, то есть она начала изучать Большую книгу строчка за строчкой, как вот мы делаем. И она говорит, что встречи, собрания – это не программа. Программа – это шаги, то есть нужно делать шаги, и тогда вокруг тебя вырастет вот это сообщество. Ну, для меня это, как сказать, понятно, но вот я, Марина, пищевая зависимая, я столкнулась с такой вещью, да, что люди, которые приходят в АП, делают шаги со спонсором, достигают хорошего результата, там, например, весового, ну, если так говорить, визуального, да, там, очень хорошо трезво, если говорить, как алкоголики, это тоже проблема, они уходят из сообщества, достиг результата и как бы до свидания, да, у меня все хорошо. Я просто еще параллельно в сообществе и как бы проблему знаю с обоих вещей. И хотела узнать, сколько у них людей вообще остается, именно делая шаги постоянно в сообществе, сколько лет, и есть ли у них такая тоже проблема, что, достигнув результата, люди уходят.
ну, жить своей жизнью, там, я не знаю чем. Спасибо. So the kind of follow-up question. So she sees that a lot of people come to OA and they start working the steps, quote unquote, and they reach a certain goal weight and then they leave and they never return and they just kind of get on with their own life. And that happens in AA here as well. And like, what is the experience in America in our group? Are there, do people keep working the program or do they leave? It doesn't really matter. Yes, they do work the program and they do come back. But if they do or don't, it doesn't matter, because the thing is that, and that's what the pioneers knew, because the whole point is, did I have to compulsively eat? And if not, then that's all we're asked to do. We're not asked to figure out, oh God, sorry, there's a spider. We're not asked to solve other people's problems. I'm just asked to carry the message that solved my issues, and the rest of it is entirely up to God. It's not my business. Она говорит, да, действительно, люди приходят, уходят, возвращаются. Многие люди продолжают работать программу. Но это как бы, это все на воле Бога. То есть меня проблемы других людей особо не волнуют, потому что я знаю, что мне нужно делать, чтобы поддерживать мое здравомыслие и сознательность. Ну, как бы здоровое сознание. Спасибо. Еще один вопрос. Ирина спрашивает. На группах у них, кто не прошел шаги, нельзя говорить, или не тяжело ли новичкам молчать? So the question is, during our meetings, during your meetings, those who have not worked the steps, can they share? Can they talk? And if not, isn't it hard for them not to say anything? Yeah, exactly. That's why they need to either zip it or get busy. And if they're not willing, then they need to go try what they need to try until they become willing. Mm-hmm. No, if you haven't, sorry, I'll go ahead and finish that. Yeah, sorry. Она говорит, да, то есть либо молчи, либо занимайся работой. А если тебе нужно что-то еще попробовать, в смысле до шагов, иди и попробуй, пока не придет тебе готовность работать шаги. I would do the newcomer a tremendous disservice to make them, to lead them to believe that they're working a program by going to meetings and that they can yap about whatever they want to talk about. That is a disservice. So if you haven't had a spiritual experience as a result of working those steps, you have nothing to share. So shut up. То есть она говорит, новичкам я бы сделала очень ужасную медвежью услугу, если бы я им позволила говорить о чем там у них, какие-то у них там проблемы, потому что у них бы создалось впечатление, что они работают программу, в то время как они просто о чем-то болтают. И если ты не прошел шаги, то типа иди занимайся чем-то другим, а не на встречах по 12 шагам разговаривай. She says, thank you, that's beautiful. Okay, I think we're at the top of the hour. Все, у нас закончилось наше время, час. Спасибо огромное, Dayna. Dayna, thank you so much for your clarity and your experience and strength and hope, for sure. I know it's a worn out phrase, but That was great. okay. I think there's a little more typing going on. Dayna, thank you very, very much. Thank you, darling. Да, спасибо большое. Okay. Давайте закроем с молитвой душевного покоя, и я закончу запись. Serenity prayer. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can,
and wisdom to know the No wisdom. difference.